Musirelo wa akatiko uri anga kumanga xo biha hi matikhomelo ya President Ramaphosa eka mhaka ya phalaphala. Vafambisi va ri a va na ku chava leswaku nhlengetano ya league ya vantshwa va ANC yi nga ha kavanyetiwa mahelo ya vhiki lama. Kasi ka mitlangu mutsaperi wa Banyana Banyana u ri a ku na mutlangi loyi a nga na mfanelo ya ku sungula na ntlangu. Akana nkarhi nakambe lama Mahungu eka SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperile. Mavandla DA na ATM va ri va ta ya tlhontlha xiviko xa musirhelelo wa vaakatiko xa phalaphala ekhoto. Musirhelelo wa vaakatiko wo khomela Advocate Koleka Gcaleka u basise President Cyril Ramaphosa eka vubihi byihi kumbe byihi mayelana na mhaka ya phalaphala. Gcaleka u humese xiviko xa phalaphala namuntlha endzhaku ka tin'hweti to hlaya to lavisisa. Hofisi ya yena yi sungule ku endla vulavisisi ehenhla ka President endzhaku ka loko yi kume swiviko swa vukhamba bya mamiliyoni wa tidolara ta Amerika epurasini ra yena ra phalaphala leri nga xifundzeninkulu eLimpopo. Mavandla politiki a va hehla leswaku Ramaphosa u vile na matikhomelo yo biha tanihi murhangeri wa tiko hi mhaka ya swona. Khale ka nhloko ya xiyenge xa vonhlori Arthur Fraser u vuye a mangala Ramaphosa a n'wi hehla hi ku tumeta vukhamba bya mali epurasini ra yena a nga mangali emaphoriseni. The evidence does not support the allegation that the president's financial interest in game or cattle farming at Phalaphala Farm exposes him to any situation involving the risk of a conflict between his official responsibilities and his private interests. Accordingly, the allegation that the president improperly and in violation of the provisions of the Executive Code exposed him to any risk of a conflict between his constitutional duties and obligations and his private interests arising from or affected by his alleged paid work at Phalaphala Farm is not substantiated. By bearing the merits of this investigation in legal jargon and semantics, and then contorting the law in her interpretation of both the Executive Members Ethics Act and the Constitution, the acting public protector has attempted to paint President Cyril Ramaphosa as nothing more than some innocent bystander to the Phalaphala scandal, clearly oblivious to the workings of the Presidential Protection Services, his responsibilities as the head of South Africa's national executive, and his duty as the first citizen of the nation. This report can only be described as a pro-Ramaphosa public relations exercise. The Democratic Alliance will be consulting with our lawyers to take this report on review, as we believe it contains a number of misinterpretations of the relevant pieces of legislation and presents a worrying lack of evidence that the Office of the Public Protector itself has seemingly failed to source. In doing so, the acting Public Protector has muddied the waters of a matter to which South Africans still, to this day, do not have any clear answers. We're a democracy. We're all subjects of the laws of this country. Now, the president has subjected himself to a process. The process cleared him. Now, he's cleared. Now, I can't have my views called Malachi outside the law of South Africa. Now, if he's a cleared, he's a free man, he's clear of that, anyone who's got issues with that must appeal that processes. But he has subjected himself into processes of this democracy that we fought for very much. The ANC has protected the institution of the states for too long. They have protected them, and all of us, no one is above the law in this country. That's why even the president of the country, the first citizen, subjects himself to the process. I'm happy that our president continued to the values of protecting internal democracy. Kasi vandla ra ATM ku nga rona vandla ro sungula ra ku mangala mhaka leyi ya phalaphala epalamende va ri va ta tlhontlha xiviko xa musirhelelo wa vaakatiko lexi nga basisa President Cyril Ramaphosa eka mhaka yo yiviwa ka mali yo tala hi le Amerika epurasini ra yena ra phalaphala. The African Transformation Movement, we totally reject this particular report. We reject it because this report truly does not deal with the fundamentals and the clear violations and admissions of President Cyril Ramaphosa. How is it that the public protector, the acting public protector, missed a clear confession by the president when he was closing the Limpopo conference, where he goes as far as saying some of the seated individuals are his clients?
which is a clear violation of Section 96, subsection 2B, where members of the cabinet, the president included, and deputy ministers are not to be undertaking paid work. How did the deputy public protector miss that? And also, how did it happen that the public protector missed Section 34, subsection 1 on issues of reporting? Truly, this is why, as the African Transformation Movement, we are going to take this matter on review, because truly, it is truly unheard of. The only thing the Deputy Public Protector did was to bend over backwards to accommodate the president and protect the president. And when you look at the laws of this country, especially on foreign exchange and issues around foreign currency, it serves the president right to face the music as far as that is concerned. Because truly, it is unheard of that with the laws of this country, with a cap of 25,000 rand, that you would have had an individual who had kept large sums of money to that extent. With the Reserve Bank clearly showing with the questions that they asked that they were not aware, which means there was no declaration, and SARS asking the question again on this matter earlier on in the year, which clearly shows that the president did not declare some of these monies. And that is truly something that we have to look into, and any form of remedial action would have assisted in this matter so that we are able to get to the bottom of it. We can't have a lawless president. We can't have a constitutional delinquent for a president. Xirho xa komiti ya vufambisi eka huvo ya nkarhinyana ya ligi ya vantshwa ya ANC, Colin Malachi, u ri a ku nge vi na ku kavanyetiwa ka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri. League yi sungula nhlengeletano namuntlha eNazareth, dzongeni wa Joni, nakona yi ta gimeta hi Sonto. Malachi a burisana na SABC nhlekani wa namuntlha. This conference is highly protected by members of the Youth League, by the ANC itself. There's no member of the Youth League who will be disciplined in this conference. This conference, we're not going to have such anarchy. It's going to be very peaceful processes. You have seen our registration was running smoothly. We had a bit of issues there and there, but it's a very peaceful, smooth conference that we're having here. The only challenge that we have is the delays that we're faced with. But apart from that, this is not a conference of anarchists. This is a conference of young people of the African National Congress who are building a body of opinion of the African National Congress and the country in general. Commission sirhelela vaxavi yi ri yi kume swivilelo swo tala kusuka eka tikhasimende leti nga vekiwa ehansi ka debt review va nga swi tivi. Commission yi kombela vaakatiko ku nga vo vaxavi ku vutisisa kahle va swi twisisa loko va nga si pfumela ku vekiwa eka debt review. Tikhampani ta debt review leti nga landzeleki nawu na tona ti nga boheka ku hakela tihakelo ta maqhweta ku susa vanhu eka debt review. Vukamberi bya hofisi ya swikweleti byi kombisa leswaku swikweleti leswi vanhu va kolotaka swona ku fika hi N'wendzamhala lembe leri nga hela se swi koxa 2.26 trillion wa tirandi. Naswona vanhu lava tlulaka ku hakela swikweleti hi tin'hweti tinharhu se va kolota 19 million wa tirandi. Vativi va vula leswaku loko vanhu va nga lulamisi mahakelelo ya swikweleti ni lava va kolotaka ku nga ha nyikiwa ahlulo lowu nga hetaka malembe manharhu. Vuhleri bya swikweleti byi nga ha sirhelela lava kolotaka ku sivela ku tekeriwa ka nhundzu ya vona. Vatsundzuxi va swikweleti va nga ha burisana ni lava kolotiwaka ku hunguta swikweleti kumbe mahakelelo. I think the major issue is that there's still 12 to 14 million consumers that are over indebted. Well, not every consumer wants to be assisted, and they're looking for solutions, and one of the solutions that they prefer is to actually get more loans to solve their problem, and that's obviously not going to solve their debt position. It will just make it worse. So I think from a consumer point of view, although debt review is probably the best solution, consumers are not naturally following that route, notwithstanding the fact that debt review is possibly the only solution that will get them debt free. Kambe ku ve ni nkarhi lowu vanhu a va tikuma va ri hansi ka vuhleri bya swikweleti hikokwalaho ka ku hlanganisiwa ka swikweleti, kambe ku nga ri ntiyiso. Vanhu va tsundzuxiwa ku hlaya form 16 leswaku va twisisa va nga se sayina.
a situation where the consumer needs to be careful in terms of the type of information that they share telephonically, because most of these are call centers that are contacting consumers. I even get random calls and random SMSs of people saying that we can assist you with your debt, but nobody really knows that you have debt until you confirm when they call you. So I think it's very important for consumers just to be aware that there's a lot of scams that are going on, and for you to be divulging that much information telephonically to somebody that you don't know and that you have not even checked if they are authorized to use those services or provide those services or not is a bit concerning. Ntswalo wa ku hakela ni ku tlakuka ka inflation swi tise ntshikelelo eka vanhu lava tsandzekaka ku kuma mali ya ku va hanyisa. Ku vuriwa leswaku vanhu va tirhisa ku tlula 66 wa ti% ta muholo wa vona ku hakela swikweleti. We know that from the last couple of months, the interest rates increases and obviously the effect of inflation on the cost of living has placed millions of consumers in the position where they are struggling to meet both these sides of their budget. And where debt review then comes in is it's a legal mechanism specifically created for consumers who are in this situation where they can't pay their debt as well as meet their normal living expense obligations. Va National Consumer Act ava pfumeli leswaku vanhu va huma eka ku hleriwa ka swikweleti ku nga se hela ntirho lowu wo hleriwa hambiloko ko va ni ku cinca. Loko munhu a ri hansi ka vuhleri bya swikweleti a swi koteki ku kuma loan yintshwa, naswona vuhleri lebyi byi nga ha teka nkombo wa malembe ku hela. Hambiswiritano vuhleri lebyi byi nga pfuna vanhu leswaku va huma eka swikweleti. Ku hlohloteriwa ku kambisisiwa ka xiyimo xa timali ku nga se nghenelela vatsundzuxi va swikweleti, naswona loko munhu a kuma leswaku u xisiwile ku nghena eka ntirho wa vuhleri bya swikweleti a nga ha yisa xivilelo xakwe eka National Credit Regulator. Pfhumba ra ku tsariwa ka dictionary ya swivuriso eUNISA ri tikomba ri karhi ku tswala mihandzu, nakona ri nga ha ndlandlamuxiwa ku ya eka tindzimi to tala ta laha kaya. Enkarhini wa sweswi dictionary kumeka online eka website ya UNISA hi tindzimi ta Sepedi, Xitsonga, Tshivenda na hi Xinghezi. Pfhumba leri nga sunguriwa hi va UNISA ri kondleteriwa ngopfu hi va ndzawulo ya timhaka ta swa tindzimi na vutshila. Va kongomise eka timhaka ta ku kondletela leswaku vanhu va tirhisa tindzimi nyingi. Leswi ta pfuna swinene ku hlayisa tindzimi laha tikweni. Ultimately, as a start, we want people to understand each other's language so that they can understand the background, the history, and the beliefs of other cultures. Because in multilingualism, it's not only about talking a word in another language differently, but it is also about thinking differently, because if you learn another language, you will think differently. So as a start, it is that purpose for social cohesion, and as we go on, it must also influence the economy. Professor Mahungu u vula leswaku hi mpfhuka xa ku sunguriwa ka pfhumba leri tin'hweti nharhu leri nga hundza va na makungu ya leswaku va ngetela tindzimi tin'wana. U ri ku humesiwa ka tsalwa leri swi seketeriwe ngopfu hi va National Institute for Humanities and Social Sciences. The public responded very well to the project, hence the demand was that we extend this to other languages, because the questions were why only 4 languages, but it was due to limitations in terms of funds. And having said that, I have to thank the National Institute of Humanities and Social Sciences for funding the initial project. So we had to extend it based on the high demand from the public, and UNISA had to fund the second phase to cover all these other languages that we have excluded, and even other stakeholders. So this is an important project because it gives people a lot of information about the different things that other people might have not known. Ngwepe uri Afrika-Dzonga i tiko leri tirhisaka tindzimi nyingi, naswona vunyingi bya maAfrika-Dzonga va tirhisa tindzimi to tala hambi ku ri eka xiga xin'we xa mbulavulo wa siku. U ri mapfhumba yo fana na lawa ya ta pfuna swinene ku kondletela ku tirhisiwa ka tindzimi nyingi eka vaaki. Malang Mahungu eka SABC. N'wambhuri wa Afrika-Dzonga eka xiyenge xa wheelchair loyi a nga hlekuriwa loko a endla xikombelo xa ntirho u kale a thoriwa. Tamlin Bok
u ri u kume mahungu leswaku u thoriwile kusuka ka khampani ya koporo ya Big Tree kambe a vuya a ya kuma leswaku ntirho wa yena u nyikiwe munhu un'wana la a nga riki mutsoniwa. Mhaka yena yi kale lulamisiwa hi hofisi yo lamula swiphiqo swa le mintirhweni CCMA naswona khampani liya yi ve yi n'wi nyika ntirho. Tamelin Bok wa 26 wa malembe u velekiwe a ri na vuvabyi bya rikhanyana kumbe muscular dystrophy lebyi onhaka misiha yakwe ivi yi nga tirhi hi ntolovelo. Bok u vule leswaku u vekiwe endzhaku ka ku lulamisiwa ka mhaka leyi eka Commission of Conciliation na Mediation and Arbitration endzhaku ka ku nga vi ni ntwanano. Kambe u vule leswaku khampani yi le ku tirheni hi matimba ku pfumelela vatsoniwa leswaku va tirha hi ku olova. So what we're trying to achieve is to sort of write a white paper which gives guidelines from my perspective, which gives guidelines to how we can actually further appoint people with various disabilities and ensuring that they have the reasonable accommodation. Bok u tlhele a vula leswaku tikhampani ti fanele ku nghenelela eka pfhumba leri. Grasp this opportunity to be more diverse and to include everyone in your company, because we should focus on the national development goals of 2030, which is to include everyone and to eliminate poverty. Don't judge the person by the physical looks, by the assistive devices that people with disability use. Don't judge us by that, but judge us by our educational background and what we can offer for the company. Quentin Adams wo huma eka khampani ya Mine u vula leswaku khampani ya vona yi nghenelerile eka ku thola vatsoniwa naswona u hlohlotela tikhampani tin'wana ku endla tano. Our company has started to develop a process whereby we said that we're going to develop a white paper on diversity and inclusion with measurable outcomes to make sure that we redress the injustices of the past and also address the challenges that people with disabilities are facing. Khampani ile ku tirheni swinene ku pfumelela vanhu lava nga ni vutsoniwa. We want to create a new institutional culture, especially within the mining and resource sector. And I'm very excited, and we are very excited to because we are looking very forward to the white paper on diversity and inclusion within our company. Bok una tin'hweti ta nhungu a ri karhi a tirha eka khampani leyi naswona u vula leswaku u tsakisa hi ku hluvuka ka khampani eka ku maka switirhisiwa leswi pfumelelaka vatsoniwa. Ku ta va ku ri mphensampensa edorobeni ra Durban mayela vhiki lama hi mhaka ya mujaho wa tihanci wa Durban July. Kwalomu ka magidi 50 wa vanhu va languteriwe ku ya eka mujaho ku ya beja ku ya hlalela no hungasa. Handle ka mujaho Durban July yi tiveka ku ri ndhawu yo bomba. Durban July hi yin'wana ya miphikizano ya tihanci ya xiyimo xa le henhla etikonkulu Afrika. Hi koka rinoko ra vanhu lava lavaka ku tiphina kusuka etindhawini to hambanahambana. Nkhuvo wu languteriwe ku nghenisa kwalomu ka R100 mamiliyoni wa tirhandi eka ikhonomi ya tiko. A yi nge tumbuluxi mintirho ya gidi na R400 ntsena, kambe tindhawu leti xavisaka swakudya na swiyenge xa pfhumba na swa vunyanyuri va ta vuyeriwa swinene. Vafambisi va ri hambileswi a ku ri na timpfula ta matimba exikarhi ka vhiki, swilo swi tikomba onge swi ta famba kahle. We had 114 mils of rain in a 12-hour period recorded earlier in the week, but fortunately this race course drains quite well. It will be slightly soft underfoot, but we've had sunshine ever since. So yeah, praying for a nice sunny day tomorrow as well, and yeah, we should be all ready to go. Mphikizano ku ta nghenela hi tihanci ta 18 laha vabeji va nga ta langa ngwazi eka tona. Our favorite is See It Again. He's the champion-elect 3-year-old. He's won 2 Group 1s leading up to the Hollywood Best Durban July, so he's favourite. Funnily enough, he's a 3-parts brother to Do It Again, who's won this race twice before. He's going for a record-breaking 6th appearance in the race this year, and he's not without a chance as well. He'll be riding the shake-up, especially with the softer ground. Tihanci tin'wana ta swirhandza i Winchester Machine na Without Question, kambe Durban July yi tlhela yi languta ngopfu mhaka ya fashion ya mayemo.
lavo rhandza fashion va ta va na mabombelo yo koka mahlo. Nhlokomhaka ya siku ku ta va leyi ngo out of this world. Varhungi va xiyimo xa le henhla ni lava sungulaka ku rhunga va ta kombisa vuswikoti bya vona, kambe muhlovo wo vangama ku nga va wona u nga ta teka siku. And I think that most designers have found it very fun to work with, very explosive. Most colors that will be used will be more purples, more silver, more out of this world, like very spacey, right? Robotic, a lot of reds, a lot of neons as well, but something bright, like out of this world. So nothing dull and black. Hele tlhelo masipalankulu wa Kwini hinkwavo ku tiyisisa leswaku vathanci va hlayiseka. Ku ta va na maphorisa yo tlula 100 etindhawini ta mitlangu. Malela kaya randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Mdzaberi wa Banyana Banyana Desiree Ellis uri akuna mutlangi leswi bohaku ku a sungula na ntlangu eka World Cup. Ellis uri mutlangu wihi kumbe wihi u fanele ku lwela ku katsiwa eka xipano. Banyana Banyana i xin'wana xa swipano swa matiko leswi nga ta lwela xidlodlo xa misava eAustralia, New Zealand n'hweti leyi taka ya Mawuwani. Va sungula mphikizano ku ombana Sweden eWellington, New Zealand hi siku ra 23 Mawuwani. Ntlangu exikarhi ka vona na tiko akelana ra Botswana hi Sonto ndlela yo kambela loko va yime ku lunga ku nga se fika mphikizano wa Women's World Cup. Xipano xi fanele ku lwa hi matimba no papalata ku endla ti-free kicks eka tindhawu leti nga na khombo. Xin'wana xa swona va fanele ku antswisa loko swi ta eka ku kora tigolo, kambe vutitshembi bya xipano byi le henhla swinene tanihi mphikizano wa khapu ya misava tanihi tingwazi ta Afrika. We have to make sure that they get better. We have to make sure that they stay competitive. And the competitive nature comes with wanting to be in their starting lineup. Because I'm sure when you go to the World Cup, you don't just want to be sitting on the bench. You want to make sure that you start. And I think that is where the competitive edge is going to come, where players are going to raise their hands. Because you can only play 11 players at a time. And sometimes you might not even utilize the whole squad like you did at WAFCON. Namuntlha makimeta kwala vito ni Musa Mabunda. Ripereni.